Hello there and welcome to VTV International's weekly culture journal, Culture Mosaic, where we keep you updated with the latest culture news happening around the country. Now in this week's episode, we'll take a look at Vietnam's second largest annual festival, where people give thanks to their parents for bringing them up and teaching them how to lead good lives. And later we talk to a director from the National Tuồng Theater about his work to revitalize the renowned Call of the Nation Tuồng show. And at the end of the show, we'll be taking on a journey across Vietnamese streets to explore the traces of Korean fashion that can be found here. Enjoy! Vu Lan Festival, the beautiful culture of Vietnamese people. Interview with director Đặng Bá Tài from National Tuồng Theater. Traces of Korean fashion in Hanoi. Now local news comes first with the most outstanding culture events of the last week. In the scope of the International Film Festival of Berlin in Hanoi, 10 short films of the Berlinale short series will be introduced and screened in Goethe Institute in Hanoi in August the 8th and the 9th. Among the chosen films, the highlights of this year's film festival is the German film Three Stones of Jean Genet, which has already won an award and will be played on several festivals this year. It is about desire and promises, a city, a friendship, and the narration of hidden story. In addition, other films are also noteworthy, whose contents range from the thrust to the nature and human being ignorance of the situation to war and the sufferings it causes. The 10 Berlinale short films will be screened with Vietnamese and English subtitles. The 2014 Golden Lotus Awards ceremony took place at the Workers' Theater in Hanoi on Sunday night. Themed Where the Waves Emerge, the 4th annual Golden Lotus Award honors young filmmakers with outstanding features films and short documentaries from the Center for Assistance and Development of Movie Talents and the Vietnam Association of Cinematographies We Make Film Projects. The project was initiated in 2009 to educate young filmmakers in Hanoi. This year, 90 documentaries and 13 feature films participated in the award, double the number of last year. 3 documentaries and 3 feature films were selected to be shown at the award ceremony, and the audience could vote on them. Chúng ta làm phim tập trung vào cái thể loại tài liệu trực tiếp thì nó khác với những cái thể loại mà trước đây các nhà làm phim đi trước của Việt Nam làm thì là thường dùng là lời bình cho hình ảnh. Thì chúng tôi các bạn làm những phim tài liệu trực tiếp, tức là để cho nhân vật tự kể chuyện. Cái được nhân nét của dự án này đó là các bạn đã đi sâu đi xa vào rất là nhiều cái đề tài nóng hổi hiện nay của xã hội và cái giới trẻ đang gặp phải. In addition to traditional topics like family, school and friends, this season's films also discuss societal topics, showing the young filmmakers' maturity and awareness of the world around them. The 3 outstanding feature films also show great development in filmmaking techniques. Họ là những người có rất nhiều cảm xúc, họ có rất nhiều những cái rung động ở tận trong sâu thẳm của mình với cuộc sống. Vấn đề nó rất là nóng, từ cái nhỏ nhất là cái mối quan hệ nhỏ trong gia đình, một đứa cháu làm một bộ phim chia sẻ về sự cô đơn của bà nội với bộ phim tên là Bà Nội Thích Buổi Tối. Người già thì phải thích buổi tối chứ cả ban ngày cả nhà đi làm hết và buồn lắm. Qua bộ phim này tôi thấy các bạn trẻ rất là sâu sắc, họ rất là nhân hậu, nhân ái và chia sẻ với tất cả những cái số phận và tất cả những cái vấn đề đang xảy ra trong xã hội. The best feature film title was awarded to Nguyễn Trung Kien's Colors in Harmony, which talks about an unfinished relationship. The best documentary film was An Ordinary Film, directed by 19-year-old Nguyễn Duy Linh, which talks about chronic fatigue syndrome.
Audience favorites were When Are You Coming Home and Orange Pips and a Yellow Cat. Một ngày bình thường. Em muốn truyền đạt một vấn đề, đó là giới trẻ ngày nay cuộc sống rất là phức tạp rồi, nên là cuộc sống của họ cũng rất là phức tạp. Thế nên là những cái vấn đề mà của giới trẻ nó đòi hỏi nhiều thời gian, nhiều công sức hơn để tìm hiểu ạ. Thế nên là chúng ta cần phải có một sự kiên nhẫn, chúng ta phải có một tình cảm thật sự dành cho nhau để hiểu được vấn đề của nhau, và đó có thể cũng là vấn đề của mình có thể tìm được cái lời giải của mình ở trong vấn đề của họ, và qua việc làm phim này em thấy mình nghiêm túc hơn trong cuộc sống ạ, nhìn nhận mọi thứ chín chắn hơn, trưởng thành hơn. With free filmmaking courses, the Center for Assistance and Development of Movie Talents has created a young, well-trained and organized filmmaking community. The Golden Lotus Award ceremony attracted attention from veteran directors, cinematographers and actors nationwide, and is a great opportunity for young filmmakers to gain experience and credibility in the field. The Vietnam Book of Records organization on Monday announced that the Tuần Châu Hạ Long Marina is the largest man-made marina in Vietnam. The harbor will come into operation this October. The launch of the new structure is expected to bring a significant change to the tourism experience of the Hạ Long Natural Heritage Site. The Tuần Châu Group signed a comprehensive cooperation agreement with Liên Việt Post Bank at the event. Liên Việt Post Bank will provide a loan of more than $47 million to help the group develop major projects in Hạ Long City, including the largely unexplored Vân Đồn Special Economic Zone. Now, next year marks the 100-year anniversary of the establishment of Cham Museum in the central city of Da Nang. It still remains in the top 10 most popular museums in Vietnam. However, after a century of existence, the museum is facing deterioration, and its preservation and renovation now poses a big questions. Most of the buildings in the Cham Museum were constructed a long time ago. Some are even 100 years old. Extensions to the original building were made to imitate the original design. However, the building interior remains inconsistent. Some have deteriorated, disrupting the operation of the museum. Cái lịch sử tự thân cái bảo tàng hiện nay nó cũng đã trải qua ít nhất là 4 lần cải tạo, và cho đến bây giờ các cải tạo nhỏ vẫn thường xuyên phải làm. Nếu không thì cái bảo tàng nó xuống cấp rất là nhanh. Xung quanh nó còn có nhiều các cái cơ quan khác, có chùa, có thứ xung quanh, thì cái việc mà cải tạo để trả cái tính biểu tượng của cái công trình kiến trúc trở lại như trước đây nó vốn có là một điều rất là khó. The paradox between preservation and development is a new conundrum. In this case of the Cham Museum, the paradox exists between a demand to maintain the original architecture and the current needs of the building. Khi mà đặt cái vấn đề cải tạo nâng cấp bảo tàng này đấy, thì phải nên đặt nó ở trong cái tầm quốc gia. Trong cái quá trình mà xây dựng các cái ý tưởng cho vấn đề đổi mới và nâng cấp bảo tàng này đấy, thì điều quan trọng nhất ấy là phải có một cái sự kết hợp rất chặt chẽ giữa nội lực với các cái tư vấn của các cái chuyên gia quốc tế. Previous renovation has been based on adapting the current structure. Starting from the middle of the year, the city of Da Nang has collected ideas from home and abroad about how to renovate the museum. However, this has received opposition from devout experts. Không nên đặt vấn đề là xây dựng mới, phá đi để xây dựng mới. Những công trình đó nó có gì mới, nó sẽ thách thức cái di tích. Thứ hai là nó làm cho cái bảo tàng này nó hòa lẫn vào cái thành phố hiện đại. Ngược lại, cái gì mình làm ấy, phải làm cho công trình kiến trúc này nó có vị trí riêng, nó có sức thu hút riêng, nó có khuôn mặt riêng trên nền cảnh một thành phố đang phát triển về quy mô. The Cham Museum boasts high-value exhibits, and they should be displayed in a place that matches their significance. Renovation of the museum should not be based on expansion, but on the original architecture of the site.
So that's a recap of the most outstanding cultural news of the last week. Now on to culture and lifestyle segment. While Westerners have Mother's Day to be proud of, Vietnamese people regard the Vu Lan Festival as the Vietnamese Mother's Day. Regarded as the second largest annual traditional festival in Vietnam after the Tết holiday, the festival takes place on the 14th and the 15th days of the 7th lunar month and is a time for people to remember how their parents nurtured and raised them. Now let's find out more about this beautiful Vietnamese tradition in our culture and lifestyle segment this week. The Vu Lan tradition holds great significance for Vietnamese people and is closely connected to the Asian tradition of worshipping the ancestors and filial piety. Like many other Buddhist followers in Vietnam, Lê Thị Hiền and her family greatly value the festival, which falls during the 7th lunar month of the year. Hiền took her parents and daughter to Sung Phúc Pagoda to attend the Vu Lan ceremony last Sunday. The event, also a Buddhist holiday, is in praise of motherly love and is held once a year in Vietnam. Ancient legend has it that one of Buddha's disciples named Muk Yin Lien saw his mother suffering from hell's tortures. Following Buddha's advice, on the 7th full moon of the year, Muk Yin Lien gathered monks and devotees to pray for his mother's relief. Since then, this gathering has become an annual festival to express gratitude toward parents and ancestors. Nhân cái ngày này, nhân chúng tăng tự tứ đó thiết lễ trai nghi cúng dường theo lời Phật dạy và hồi hướng đến những người quá cố, và người quá cố sẽ cảm được một phần phước báo đó mà được nhẹ tội mà dễ tái sanh về cảnh giới lành. Đó là cái mục đích mà trong kinh Đức Phật đã dạy. Cho nên nó trở thành một cái tập quán của thời mà Đức Phật cho đến bây giờ, nhân cái ngày ở Vu Lan ai cũng nghĩ nhớ tưởng đến. Và chính vì vậy mà chùa mỗi năm nhân cái ngày đại lễ Vu Lan và tổ chức vào đầu tháng 7 cho đến có chỗ nơi là cuối tháng 7. Trong một tháng đó ta gọi là tháng gọi là Vu Lan báo hiếu. Pagodas are crowded during the occasion as people gather to listen to the monks' teachings. The monks explain the